this house either by a man or a woman of God and we receive it with faith, it is bound to manifest in our life. Sister Joycey is here with an amazing testimony to share with us that God's word never fails. Heaven and earth will pass away, but not His word. In the year 2019, on the 11th of August, there was a man of God named Pastor Dwayne White who was ministering in our church. He went to Joycey and released a word saying that there are going to be multiple stamping of visas in her passport because the favor of God is upon her and the divine purpose that God has for her life will be fulfilled. So she received that word in faith. So recently it so happened that we have heard several testimonies of Sister Joycey sharing how the Lord has given her success in sports field. So it so happened that recently she was given an opportunity to represent India and go to the country of Sri Lanka. She thought that the word was coming to pass. She prayed about it, she thanked the Lord. But when she consulted her parents, her father did not agree for it. She was very disappointed. She said that all night she kept praying because she somehow wanted to go to another country and take up this opportunity. But her father did not agree. But we know from the word that God's ways are always higher than our ways. His thoughts are different from our thoughts. And God had the best in store for her. She was initially very disappointed, but the very next day when she went to her college, she was told that there was a program that was being conducted in her college called the Student Immersion Program in collaboration with California Baptist University. And initially it was such that anybody and everybody from the college could go. But because of COVID restrictions, there were only a few students that were selected, and Sister Joycey was the only one from her entire class to be selected for this program. And that was the first hurdle that she crossed. And the second thing was booking of tickets, and they gave her only two options that she could book, either with Qatar or Emirates, and the price was way too high. She didn't want to look unto people. She just trusted the Lord, and at the right time, God provided all the required money for her to book her tickets and go to California. The last thing was she had to apply for visa, and generally it was told that when they apply for a group visa, all sorts of tricky questions are asked. She just was praying. She was fully prayed up before she went there, and they asked her only three simple questions. One was about her dad and the purpose of her going and who was sponsoring her, which she was able to easily answer, and she was given the visa to go to US. She stands here to testify that the favor of God manifested on her life. When she came out, everybody was discussing that there were several questions that were asked, but Sister Joycey was the only one who was asked three simple questions. She answered them easily, and she was given the visa. On the 16th of May, she would be traveling to California up until the 8th of June. The word that was released over her life manifested. She stands here to testify that this educational tour will be very beneficial for her future because she will have training in education and business leadership, intensive presentation skills, visiting local businesses, discussion panels, business leaders, university faculty, etc. And she also testified that this is not just an educational tour, but everything that she dreamt of is coming to pass, because she will also be going to several beaches in San Diego. She will be able to visit the Universal Studios. She'll go to Disneyland. She'll go to Los Angeles Mall, sightseeing, everything covered for her in this trip. It is definitely the favor of God that has manifested in her life. All glory to Jesus. Amen. సహోదరి జాయిసీ జీవితంలో దేవుడు ఒక అద్భుతమైన కార్యం చేస్తున్నాడండి. మరి దేవుడు ఒక మాటను అనుగ్రహించినప్పుడు, దేవుడు ఒక మాట ఇచ్చినప్పుడు అది తూచా తప్పకుండా మన జీవితంలో నెరవేరి తీరుతుంది. హల్లెలూయా. అయితే ఈ సహోదరి దానికి ఒక మరి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా మన మధ్యలో నిలబడ్డదండి. అయితే మరి కొద్ది కాలం క్రితం 2019లో డ్యూయన్ వైట్ అనే ఒక దైవజనుడు ఆమె మన సంఘానికి రావడం జరిగింది. సంఘానికి వచ్చి మరి ఈ సహోదరిని లేపి తనపై ఒక ప్రవచనం విడుదల చేశాడు. మరి అన్ని ఒక వీసాలో, అన్ని ఒక పాస్పోర్ట్లో అనేకమైన వీసా స్టాంపులు నేను చూస్తున్నానని చెప్పి ఆ దైవజనుడు ప్రకటించాడు. ఆ మాట ప్రకటించిన తర్వాత వెంటనే ఈ సహోదరి ఆ మాట పొందుకున్నది. కొన్ని రోజుల తర్వాత మనందరికీ తెలుసండి, క్రికెట్ విషయంలో తాను మరి అంతర్జాతీయంగా తాను ప్రయాణించాలి. ఆ అంతర్జాతీయంగా ఒక జట్టులో ఆమె ఎన్నుకొనబడిందని చెప్పి ఆమెకు తెలియజేసినప్పుడు శ్రీలంకకి వెళ్ళే అటువంటి ఒక అవకాశం తనకు దొరకడం జరిగింది. ఎంతో ఉత్సాహంగా దేవుడు ఆ యొక్క మాట నెరవేరుస్తున్నాడు అన్న ఆ యొక్క గొప్ప ఉత్సాహం తనలో ఉండింది. కానీ తన తండ్రి గారు నిరాకరించినందుని బట్టి ఆమె కొద్దిగా నిరుత్సాహంతో, బాధతో, ఆమె దుఃఖంతో ఉండింది. కానీ దేవుడు ఖచ్చితంగా మార్గం తెరుస్తాడు, అద్భుతం చేస్తాడని చెప్పి అలాగే దేవుడిని నమ్ముతూ వచ్చింది. కొద్ది కాలం క్రితం
తన కాలేజ్లోకి ఒక కాలిఫోర్నియా సంబంధించిన ఒక యూనివర్సిటీ ఒక కార్యక్రమం జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేశారు. ఈ సహోదరి వెంటనే వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆ కాలిఫోర్నియా సంబంధించిన ఒక యూనివర్సిటీ వారు ఒక గుంపు వారిని మరి కాలిఫోర్నియాకి తీసుకుని వెళ్ళాలి, అమెరికా దేశానికి తీసుకుని వెళ్ళాలని చెప్పి వారు ఊహించారు. అయితే కోవిడ్ని బట్టి చాలా మంది వెళ్ళలేకపోయారు. కానీ ఆ మొత్తం పూర్తి కాలేజ్లో స్నేహితులారా ఈ ఒక్క సహోదరి తన పేరు ఒకటి మాత్రమే ఎన్నుకొనబడింది స్నేహితులారా. అయితే ఈ కొద్ది కాలం తర్వాత మరి 16వ తారీఖున ఆమె కాలిఫోర్నియాకి వెళ్తుంది. మరి తనకు ఎంతగానో ప్రయోజనకరంగా అనేకమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయండి. మరి చాలా విషయాలు చెప్పింది, అనేకమైన ప్రయోజనాలు దాని ద్వారా. కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చిన ఆ మాటను తన జీవితం నెరవేర్చి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని మహిమపరుచుకుందామండి. ఆమేన్. This is Brother Simon who stands here to testify